mugulya passport ne ngamba kangende Nigeria mbajjanjabe nedda era ffenna tufiira kiruddu yeyo level ko tuli bamasiikini tufunya atulwanirira bannayuganda batya kufa naye ate n'atamanya nti okufa kujja musanga nga ali mu nju ye essasi lijje limuyite mutwe ng'ali eyo bajje bamunone bamutwale abule batunulire famire yono nanka maani John Boske yabula olaba omukyala we n'agendera awo mu kusaaga abafa obutwa babufa banaye bannayuganda nze kye mbasaba kiri kimu tweyambe nti wetuwulira nti banaye like sikuwulira ng'olaba banno nga basituse nga bavuddeyo naawe situka rise up if you see your comrades or if you see Ugandans waking up rise up your flag banaye mufulume wabweru muleme kulekayo ekyo kijja tuyamba buli we tugenda abatono ku kkubo gye tukoma okugenda abatono gye bakoma okututta gye bakoma okukwata abaana okubasiba naye we muba muvuddeyo mwena bannange omusajja abula n'ekyokola ate saawa zino this is a right time cause Museveni abantu amawanga gonna agasinga amaso gali ku Uganda bagamba azzaako kyagenda kola ki bannayuganda ate twali badde nga tukozesa ne chance eriwo kati mukiwulidde bannayuganda bamikwano tweyambe omwana wagendeko ku ssomero nga mu butuufu facilities gyeziri omwana atuuleko mu kilaasi ng'olaba nga waawo omwana agenze ku ssomero naye omwana n'agenda ku ssomero abasomesa tewaliyo ate ne bamuteekako promoted to another class in fact okusoma okwedda ogeraganya n'okwakati omwana owa senior 6 weesanga nga omuwa like oba tudde mu spoken oba written nga talina kyalina okusinga abedda baali basoma nno naye education is poor ogenze mu ddwaliro otuuse mu ddwaliro nze kino ntera okukibagamba nti ogendayo ng'oli mulamu ng'olina omulwadde naye ate ovaayo nga naawe walwadde dda cause ogenda tuukayo bakugambe mukyala oba olina mwami wo oba omwami yakututte ogenze kuzaala twagala gloves twagala kino sente tozirina pressure yokka egenda kulinnya odde ewaka nga walwadde nadda weebuze pressure nagijjewa naye pressure twagala kino tolina kaveera omukyala tajja kuza it's a government hospital omukyala atuuka okuzaalira awo nga n'omusawo abasawo tubanenye naye katono omusaala weesanga nga tebafuna musaala gwetaagisa ng'omusawo okitegeera mukwano kati nabo ne basalawo okukola ebibanyumira after all they are not being paid in time ne wababeeyo nga basasula they are not being paid ng'akoye kamwe ku kamuli ana kati siibula tobaako kirala kyoyo ate tompakamu kuneeyambululiramu nnyabo naye omulangizi naye bwatyo bwabiina omusajja naamusobola Jona omwana yakusiimako amalevu banvumira mu magezi naawe gwe tobawulira anakwatako mu malevu ga Jona nkulabe kwata nandabe mama nga kuttekoze ana okay bannange kati musiibule muve Merisa ate ono natayo mu Uganda gwevaako waze tovudde mu kigambo Merisa no naye aveeko Uganda Uganda yalyogedde sooka owulirize naye olaba kamulike muwadde yayogeddeko omulundi gumu naye akantu kamumazeemu amaanyi kati omusajja watu n'agamba ateeko ki akadipi akaliko Museveni bannange akoko nedda kimanyi omuntu atunulira ekifaananyi nga tanaba kulaba bigambo biriko ate tebirabika nno na bulungi era akafaananyi ke kaliko nze nedda bannange awonge nomuteeka ku peegi yange ninza kubajjako wano nsooke mbanoonyeeko twogereremu kuba y'ensonga
Yeah. Anti kati mutere mugende ana vaako ojja kunterayo enamba yonkukoleko emikolo nkugambye era ngenda kuteerayo enamba naye nga munange malevu wange weekuume tebakutwala mwaga amatama gakulinga lumonde naye Jona tuddeko mu by'okujubisa wano jo yabadde akweganye yaneeganye mu lwatu ng'ensi yonna nga kuliko abantu 10 alowooza mbyerabidde mama nange yaneeganye ne malevu bambi weekuume kati era ndiwo lwanaakola ntya wenfunira ntwala naawe kyewankoze nina okusasula ana wabadde osudde step ana wuliriza ana wabadde osudde step kati omuntu atalina amalevu n'alina amalevu alina amalevu okwatakwatako mu malevu abo ekyokuvaako wano mukole mwandesonyi ebirevu byange ne mukola ekyokuvaako naye nga Jona mu by'okusaaganza amalevu munayenze gankolera sikulimba omusajja atalina amalevu ddala ondyamu olukwe nga tuli ba mukwano musula bulungi kale bambi Jona baayi nange kankuba kati mujja okudda mujja okwala fera hivyo tetulina time oyinza n'okwetoola n'okomawo nga gweri ekiki gwe mwemubeera mu kwebaka olowooza ffe tukyalina ebyokwebaka webaka kinga akasajja kabba eggwanga lyonna okulimalawo okulifufuuga ne bambi Jona togenda mu inbox y'omukazi yenna bambi nja kufa ebbuba ana vaako tumaliriza walongo olina kuvaako Hennessy ozereeti sigenda kudinyisa kiwedde buli live gye naagendako ngenda bagamba tewabakwata ku malevu wange kati kiwedde nzijjako live siagala kukuyiwa onagamba katona agwe sina budde muganda wange nobadde wano kuva saawa ziyobadde ki sokoleko empuumulemuko nange nja kudda ngenda naye bambi togenda mu inbox y'omuntu yenna bambi nja kufa ebbuba ngamba togenda nze sina inbox gye ngendamu naawe obadde ki ne malevu wange aneekuumidde ana kankuggyeko bujja gwe tuli wakuva wano aneeveeko kanzijeko nze kennyini gwe ane Hennessy ojja kunsumbuwa wano sina budde ndabe owaye ki ekiriwo olina eddakiika emu mwana oli stede yogera ensonga andi nina kendabye waneno ku gundi yo mbu yeffe bakeini nenseka nange abanyarwanda batuyita bakeini twabattira jjajja waabwe kati oze kuŋŋamba bye nayogedde oboze konfaminga andi kati munange nange ebyo nina bimanya nenjija nenkonfaminga nenganga tuli bubi embwezo nga tulabye nnyo n'embwezo anko so tuli bakeini byebyo nabulungi baba ale mwa kibumba kuume amina mumpulidde ebintu byange wabiraba bonna bagenda bw'otunula ennyo tewakyaliwo alimu. I repeat it, bwe bakola memorial service ya Eric Kategaya e Kololo. Keijuke yali wa London Means Rose gwe yayogerangako ennyo nti ye muntu eyalina engatta entare yekka yekka mu the whole school. Yamugamba lwaki totuyitako? We sit and talk. Kati Museveni anoonya generation entototomu be bakiri owaabo abamuwa amagezi abakola ki bakikola etya bakikwate batya bakenzo ba full figure
Kwegamba era ng'omwana bwe yagamba n'embwa zaabwe zoogera. Uchamani. Kati webale nnyo. Kati webale nnyo kyoyogedde. Naye byoyogedde byonna kuba bujje n'omuhoozi tomumanyi. Ogambye ulira tomumanyi kubanga jje n'omuhoozi yaliko Somalia. Yadumire y'omu ku bantu abaadumire Somalia. Kamala okuddamu ono sagala ombuuzi sagala Kwendeko yali adumire Somalia. Amisoni yagendako Somalia yakubirako yasindikako gundi Somalia. Oyasoma okukwata emmundu n'atagwa. Katuwulira anti omokiwakana oba oyagala kuyiga. Munjiga ndi mbuuza nje. Nanti kugambye bebamu yadumirako Somalia byabadde agamba ono. Yali tali in charge. Yali in charge Somalia nga ye top command Somalia. Bakamala muwa. Kati oba badde tokimanyi n'omuntu yenna basobola muwa. Owulira kati no kankwe owulira nno kati nakola bwe yamale Somalia nakola operation Sujja ne bamujja ne bamutwala e Congo. Oba kati no kankubulye tu oba badde kati bamudeployingangako era ne yakenda yasooka e Congo oyo golaba nyabo. Oba ngakola yochi okupa koloni nozo kiwulira wanga mayigo naye twafuna okupa koloni nozo kiwulira. Project yali ku project Tiger wanji omanyi omuntu eyali first private secretary wa Museveni in the military gwe bakwatirako America with guns ne bamusiba ne bamwogera erinnya Bisangwa Innocent Bisangwa simumanyi oyo Simumanyi. Nze njogera mazima nze kyesimanyi sikiwaako nze kyemanyi kyenjogerako. No. The reason why njagala okutegeeza nga muhozi bwe mumanyi njagala kubuuza do you know Bugambye to Somalia talinyangayo mutagenda nko mutadumira nko lutalo lwonna nze nkuwadde mission ze yagize. No. He just went omanyi ng'omuntu bw'agenda okulambula. See the area. Nena Lisa byogera obimanyi oba omala googera. Goloza sibimanyi. Tobimanyi olagamba mbwe Somalia agenda kulambula. Tobimanyi. He wasn't. Lokech was the leader of that military group. Oh my God. Lokech yali wakoni. Abadde kyono koni Somalia nadda gundi amala kuvaayo no Lokech bamuteekayo Lokech bamuteekayo nga gundi amaze kuvaayo yasookayo ani ono information nga muhoza amaze are you betting Tiger are you betting tuziwe omwana wano sente Mozi has no record compared to Lokech when it comes to Mogadishu. No. I'm telling you. No, no record. Are you saying that he has never been deployed to was not work? The head of that. It was not deployment. He just went there for his tour. He just went there for his tour. Okay. Are you betting? Are you betting Temanju? No, Temanju. Any of you. Whatever amount I'll bet you. I know my facts. I'm telling you. He has never commanded the troops in Somalia. No, he can never. He can never. Okay, get your phone. No, let's not argue with them. Which public? Let's not argue. That's public information. Let one of you to just. No. Anyway, now, atokuwakana ne bafutumizi ntawanira bwe kati atemba sigenda kuddamu kwogera nammwe kati. Public information nayo mugikayanira. That's public information. Oyo musajja wamutamivu buli kiseera bannaye. Public information. Mugende mukyonoonyeze. Don't just argue nga tokimanyi. You're more informed. If public information like that, even you can argue on public information. Tiger. No, I thought Temanju, you know better, but you also I'm disappointed. Tiger. I want your information. Give us clarification between Paul Lokech and I'm not comparing Lokechi. I'm saying he has ever. Let's do it in our I'm way. not comparing.
if Temajo is saying about Tagela and Ayobaka for I do research here. Then afterwards, you do even did the operation Tiger. It's true that I've ever seen CDF go to Somalia. That is true. But to spearhead an operation, I think it was Paul Okech was man on the ground. No, yeah, that's what I know. Do you know that? Yeah. Do you know that? Do you know that they changed command? Do you know that? Do you know that in the military they change command? Yes, indeed. Yes, I know that. But then why are you saying that? I know, but like I'm telling you what I know. What so what do you know? I know is that what we are arguing. You're arguing that you guys were arguing that Hose has never been deployed anywhere. I gave you 2 operations in Somalia and Eastern Congo. Mr. Tiger, next week you kubuza bibi questions be bozitaze ngava wano. Sija kuza byanziko sibitegeera sira simasadi baka simanyo balo ano batali baka sibitegeera. Ninga kuya cyane ku ground. Izo chenjero kubuza. President Museveni yakwara ko sere naziwo omwana oyo. Nayagula moto kamanji nnyo bichi ngayagala mwata lage gwanga ali famous mu bantu. Wakimanyako? Nze njaga saga atebya nonsense nawe kati okumanye that's nonsense nawe byoleta kati okumugonzo kumanya amala kugula mamotoka mangi. No, that's he's trying to build this point. Let him submit, please. Let him submit. That's what he was asking and then yomimanyako. Wachimanyako, what wachimanyako? Kale tegwali kale mugonza kwa sente. Nothing number don't ask me. Okay. A birthday what? Regional birthday thing. Birthday bash. Yeah, and so it was done. Who was doing the birthdays, by the way? FBE. Who was doing the birthdays? Akati bwa amaliriza kwanga gwanga natambula kutambula eggwanga bayitawo wiiki oba n'omwezi gwawera muzeemu Museveni amuzeemu maje. Sorry? No, Mama, I'm just shocked and surprised. Olw'ensonga emu nti omwana bw'agenda na attendinga university n'ayitayo tetumufuulirawo graduate era tetugamba nti agraduate nze asomamu ategeere. Yeah, that's right. Senga baaliwo certificate entuufu bandibadde abantu abamu babawa certificate of attendance nga they only qualify for the certificate of attendance rather than certificate of qualification because they have effectively performed to the level. Asomamu ategeere. Setaiga chomwe jitegede bulungi. Leka musajja amale okusabumitinga gundi ye. Kyengezaako okugamba nti oyo omwami tuwulidde yuwa gy'ayise yonna okuyitayo doesn't mean you have performed to the level okukola. It is very easy for me okwata omwana ne mutwala ku university n'agenda ku university ne bamunrolinga n'avaayo naye okuvaayo ku university doesn't mean nti ayise. Ayinza okuba nga avaddeyo nga taperforminze naye because of their stature, because of their influence ng'alina okuyita. Okay. Cow now. Bangamba nti asomamu ategeere. Okay, cow now. Kati njagala oyogere ng'ekintu okimanyiiko. Do you know the qualifications which take you to Sandhurst and the people who are supposed to graduate and tell me the turnover? Do you know the turnover for Sandhurst? Yes. What's the turnover? Sandhurst agendera ku say because of the son of the first. No, not. Do you know the people who go there? I'm asking you. Kakati no kankuwulire. Kati nozolaba assumption zagenda mugendera ku say. Bwe batuuka ku institution like that balina quotas ze bagaba and quotas are allocated based on different things. Bayinza okugamba nti ono tugenda kugiteeka merit egenda kubeera ku education
nti ali academically fit to go there. Ne bagamba tulina okuwaayo kkooti endala gye tuyinza okuwanga kaŋŋambe nga abakulu ba gundi abagala okurecommending omuntu nga ajjidde ku secondment, not necessarily the merit on secondment. How now? Do you know about the person you're speaking to? Soko ulire. Bobo yogera njagala yogere nti yogera n'omuntu omumanyi. Okiwulira toyogera kiva mu bwongo obwo. Bwe tosuubira. Kibanga bw'ogamba nti Makerere bayinza okutwala omuntu towa Makerere siwadde example sawadde ya Makerere ngambye Sandhurst specifically Sandhurst. Sakalo take example because those are two different institutions. Yeah, I know. Kati njagala kati woba ofulumye ekintu ky'omanyiiko. Kyemva nkugamba nti institutions ezisinga including the top universities in the world don't just as a top institution. It's an academy, it's an military academy, top military academy. Yes. And do you know the turnover? And do you know the qualification which takes you there? Yes. So can you graduate when you did when you're half baked in Sandhurst? Kankati kamboze. Do you know the institutions in the UK? Do you know the institutions? Omanyi institution mu UK zebayita Oxbridge. Do you know the institutions called Oxbridge in the UK? I'm giving you the top. I'm an academician. I know what I'm talking about. No, Boba academician wandibadde omanya what Oxbridge is, if you claim to be what you are. No, because I am. Do you know what they call? I'm not Munsi Omuli Sandhurst, saying wandibadde omanya what Oxbridge is. Because it belongs in the same circle. Are you serious? Do you know what Oxbridge is? Okay, explain Oxbridge. What's Oxbridge? Oxbridge, those are the top UK institutions in specific areas. Nga mwemuli Oxford, mwemuli Cambridge, mwemuli all the institutions, which include kubanga eyo erimo either academic. That's why I was asking. Waliwo abadde akuba sooka nzirire mbadde siwulidde waliwo abadde akuba essimu. Oxbridge institutions, take a corner over mu Google or anything, or was into what are the Oxbridge institutions? The institution is in a top class in the UK. Nga zirina specific areas of expertise. Erojja kusangamu Oxbridge, the reason is nga Oxford, osangamu Cambridge, osangemu other institutions which are top notch. Kati oleta Ivy League oleta much like no. What I'm like bringing in the US they have Ivy League okujijira Sandhurst is way different. This is specific for military. Eri mu Bungereza. Kyenva nkugamba nti no, these are the institutions nga zirina specific areas nga they are the top within those specific. And that's what I was asking you. Anyway, waliwo mwami yayogedde n'agamba nti mubamu abantu bolaba nti if I argue with this one, will I ever go anywhere? Kubanga omuntu ayinza okubeera grilled on one area, naye nga the true thing is nti mulimu abantu abamu nga they are in institutions oba nga balifuna qualifications not necessarily because of their performance. Kakugambe kati wogamba Oxbridge, you're bringing in academic institutions zirina gundi ziri biri Oxford and Cambridge. There are only two. No, we are talking about military academy. No, they're not only two. Chicho wakanako. Okay, mbulira yendala. Oxbridge, the Oxbridge institutions teziri bidi zokka.
No, this no one who has impact areas. disease, they bring in Cambridge and Oxford. Those are the only two in UK. Those are the ones which started it. Those are the ones which started Kati it. That's why Mbulia Sandy has steroid dawa. As in where? In the area? Yeah, to be in the Oxbridge. No. It is a specialist academic one. Ngerimu military site. With a military attachment. Chechijiretera okubeera mu institutions. Even it's by the way, Oxbridge is not. Area. It's just even a nickname. It's just even a nickname. It is a terminology. What's the terminology? It's a nickname. It's a terminology. Terminology and nickname. I like this. Yeah. Name way. Anyway, but those are sija kwa giwenga chinene nyina mkuu. Mujana no mutubu ne muzabu when you tell me that Sandhurst is an Oxbridge, it's just a nickname for two universities. But University think, that is Cambridge Tiger, and Oxford. Tiger, I think this guy's submission, he was trying to say that regardless of the institution or wherever your man went to, his point was you can go to any other good institution and still come out. Do you know the Mugambie amanyi kwoyita qualifying to graduate in Sandhurst? You can't be aspect no graduating. It's still. Are you let me give a simple example. Can I Mugambie on Oxbridge no letter is any equivalent to Ivy League in US. Or this guy's submission might also be right. Why? Let me give an example right now in Uganda. Why the education system of Uganda is not well balanced right now? Because first of all, nowadays we teach students to pass exams. People come out when they're excellent. You can find when maybe someone is having A's, but in reality, when you sit down to reason someone, it's totally negative. Maybe his reasoning is based on that line that someone can go to school but come out half-baked. That's what I think. That is assumption. That is assumption. It's real. If you look at this education system in Uganda, then it's also right. It's right. And even Sandhurst is not even a university. Kachinu musajja ono mubuzabuza abantu mubuzabuza. Why? Chicho gamba it's not a university. It's not a university. Tasobola bitegeera kubanga is a military academy. Ulira no is a Royal Military Academy. Sandhurst is not a university. His submission is having reasons. His submission is quite satisfactory because it's saying, regardless of the institution where you go through, sometimes you come out half-baked. No, agambye. I remember what Chonachi agambye Sandhurst is part of Oxbridge. Kakati ogenda n'ogamba mbu kankubuuza ekibuuzo. Very simple. Onagamba mbu it's not because the other one has the word academy. It's not a university. It's not a university. That is what you're saying. Yeah. Okay. Njagala ombuulire nti London College. Okay? Go ahead. Njagala ombuulire oba kangambe King's College in London. Is it a university? It's the top medical college. It's called King's College. It doesn't have to be called a university. So the word university does not have to appear there. Ogami, you are an academic. King's College. What's the difference? Do you know the difference between the college? Mr. Cow. Mwe mutabitegeera kati mwe bafutikere kati gwe futikere bajja kubuzaabuza naye kati nze omuntu abitegeera tosobola kumbuzaabuza
kati gwona ajja kujja kunyumize gwe kyetayogero ojja kitwala. But you can even gwe nawe that's public information nawe nyini osobola okyenoonyezaako. Wama FBE kati kambagambe host kubanga host alina essimu oba alina kompyuta waati banoonyeze. Wama banoonyeze kamba kati omanyi kati bano bafuuti bigere bajja babuuza kati bubuuza njagala obuuze ugundi Oxbridge universities oba colleges bajja zikuleetera in London oba in UK. Can I interject? Tiger, can I interject? No, nedda nsagala munabuzaabuza abantu mbagambye ziri only two. Oxbridge in UK. Oxbridge is OX then bridge BRIDGE. Oxbridge Group universities in UK. No, group of institutions. It's called institutions, not universities. Okay, okay, yeah, correct, whatever. But you put Oxford institution in UK. Okay. Yeah, Oxbridge. The OXBRI. I know. Okay, yeah. I mean, it's just public information. Tiger. What? I wish you first of all get to know the origin of this guy's submission, because to me I got it clearly. No, right now I'm distributing what he said. That Sandhurst is part of Oxbridge. To me, my what I took from him, his point is okay. To you, to your sense, okay. You're trying now to twist, yeah. To twist, not twisting. You're the one. Your interest. You're deviating with this interest. I'm directly translating what he said. His submission is, regardless of any institution that someone attends, most importantly is what package you come out with. Some people they go, they just attend. Do you know? Do you know the reason why we came to that conclusion? I told him, do you know people who attend Sandhurst? Okay, so your concern is that Sandhurst, whatever, is so unique that there is nothing like shortcut. Yeah, that's there what is you're nothing saying. like shortcut. That unless it's not Museveni. You see. No, unless it's not Museveni. My friend. Okay. Yeah. He's saying the University of Oxford and the University of Cambridge. Kati kuliko endala sebo. Kati mudeo muwakane nzomanye ebintu byange. That's public information. Carry on. Under the University of Cambridge, there are 39 other institutions. 39 other institutions. Check them. Anai. Tulabye bafutu bigere bakyababuzaabuza nnyo nze mbabuulira. Check it out. Kati atandise okuleeta athletes kati zatandise okuleeta. Under that, there are so many other colleges. Yeah, those are affiliates. There are 39. Those are affiliates. Kati wakyoleta affiliates. No, they are not affiliates. Affiliates. You mean they are different? You mean they are different universities? They have no, yeah? Check them and find out. 39. Those are affiliates. One night. They are never night. Musajja gwe. Kati gwe tege affiliates tebagibala. Affiliates tebagibala. No, they still bagibalanga the same. Kyogamba moves tesobola kuyimira nga ye. Can move stand alone. Omusajja ono agambye ngamba simanyani London nimugambye there are two, Oxford and Cambridge. Siche nabagambye. What did I nagambye nchasebwa ama FBE nabagambye eki?
Bote wagande ziri bbiri ezo zendabye. Fine. Okay. In regards to what we are discussing right now, what is your submission? Give us clarity now. I told you that qualification is kuyingiza mu Sandhurst. Not everyone can go in Sandhurst. And not everybody. Nembugamba turn over yagundi ajimanyi, turn over yagundi ya Sandhurst ajimanyi. Omanyi qualification is kuyingizayo. Kati mwam gundi, I'm on their website right now. Yeah. And this is what they say. Okay? To qualify, it says Sandhurst is not a conventional university. It is where individuals are not conventional university. It's not a conventional university. I told you that. Yes. It's a military academy. Which means okugendayo tewetaaga academics. It's not a conventional, yeah. Now, omuntu gwawadde ogwotugambako nti kubanga yagenda gundi, you don't need academics. Mugambi is the most decorated. Most decorated. Listen, kayogere uko. Sagala mu twisting embozi nabagambi. Senga omuntu abera appointed nga second lieutenant will go there. So, whoever appoints you as a second lieutenant. Of course, wabanga kati nga tata wamu appointees nga second lieutenant automatically chimuteka. It means anybody appointed, whether they qualify to be a second lieutenant or do you know what you read? It's not appointed. Sibuli omuntu agenda mu Sandhurst chenabagambye. Yes. They are going to pay the bill. It's not about money. As a second lieutenant. So this is not about academic. This is not about performance. This is not abilities. It's about what? Going there is not. It's being appointed. So there is nothing like merits. There is nothing like merits. Exactly. Okay. Let me ask you this. Senga kakati okwata full figure n'omufuula second lieutenant. Kankubuuze. Never nabasajja. Tina obaddewo nga twogera ebintu bino obwedda simanyi. These people oh my God. Nabadde manyi nti mugenze n'okugenda mbadde ndyawo nga ndaba muli. Ng'obaddewo n'owulira abasajja bano. Kati baddamu bintu. Mpulidde kana akaka Sandhurst kokka simanya merit bikiwano ddala kika less than a minute. Mbuhozi yayitayo buyisimbu, you can't speak. Simanyi yayitayo buyisimbu obali. Oh my God, these people. They must be joking. Oloza ebungereza Sandhurst bali so stupid okumulaga nti nga passinga out. Ono bali bungereza amanyifu abali e Uganda batubala mu magezi. Alowooza nti okuba ali bungereza yasinga okutegeera. No. Kati nze leka mbabuulire. Nze we nasooka okumanyira Sandhurst was from one of my uncles. Nga tuli bato nnyo. Nga abantu bamwanyo yali mu poliisi nno. Ye yajja mu Sandhurst nga mu poliisi. Naye nga abantu bamwanyo respect kuba yayita Sandhurst. Bakugamba kuyita Sandhurst no passing my friend. Bo tebamanyi tebalina ebyo kumanya nti oli mwana wa president si bye baliko. Oyingiddeyo bakutraining olina okugendera ku mateeka tebayagala kumanya. Nkusaba ogende ku website yaabwe bagamba bakuwadde prerequisite endala ziri 3. For you to go to Canada, you must be 1, nzisoma kati, a British citizen, 2, a Commonwealth citizen, which qualifies many of us Ugandans, yes, and an international foreign military sponsored applicant. Foreign military sponsored applicant. Those are the 3 they list. Now, senga gwe kenyini nyabo okutta omwana wo nga because they are British, they are Commonwealth citizen. Ngate amagye gagamba gagenda mu sponsoringa. A qualifying okuyingira. No, it's not on a merit. Let me ask you. It is on those lists. They have clearly stated it. There is no academics. Qualifying doesn't mean that over A-level. And of course, qualifying is different from prerequisites. Qualifying is different from prerequisites. Yes.
kiringa bo applying You kugenda can mu be university qualified, Harvard but oba nga tolina bisaanizo. Harvard, yeah. Talk about Harvard. Yeah. I'm giving you an example nga bono applying I Harvard ng'olina kosi gy'ogendako bw'oba tolina bisaanizo era tebajja kukutwala. Nenga osobola nenga oli qualified nenga tosobola giyingira. Oyinza okubera ku Harvard. Genda ku Harvard olabe qualification ya bagamba bo bennyini bakugamba. Mwami Gundi, I gave an example. Brackets. Balina a certain quarters ze bawa ne bagamba nti twetaaga abaddugavu. Okulaba nti nabo babeera represented ne bakuwa quota ey'abaddugavu. Tebo nali nsomeddeko mu Ivy League school. Nali nsomeddeko mu Ivy League school. Not everyone can enter. Oli qualified ne to enter there. Si kyangu sebo nga olowooza. Yakwatanga negamba omuntu nga talina 11 naye nga mamututte nga mature student ne bamu acceptinga on the ground nga bataddewo a specific to where abantu bwe bati under this merit, not necessarily on the academic side. Naye nze kyenjagala okugamba omanyi waliwo ebintu bye twogeza ffe abantu. It is very sad that Ugandans tukyabeera ne bias kuba oba toyagala government tekitegeera it doesn't mean you have to be biased over against over the first family or what. Omanyi bakayino kaya you know these people. This is not about against the first family. This is nothing to do with that. Naye kati omuntu okugamba muhoozi teyaqualifyinga kugenda Thunderhurst oba bwe yagenda Thunderhurst you pass out according to gundi zaabwe tebagala matata bw'otuukayo mwena muli iko. Kyemugamba ate n'okubagira tebabayita na mannya gaabwe babayita mannya g'abakitaabwe. Because those are like a people like a people abanene nga bw'owulira. Ate kankubulire gwe n'ogenda ng'olina amatata kati ng'oli mwana wa president kye bakukola bakudrilinga n'okawulira. Joking ng'oza muzanyisa abazungu. Kati nedda kamugambe olaba these people bayo bagambye he has never been deployed anywhere. What do you mean mukamba buze abakanye mutagenda nko Somalia simanyi oba people this tebagamba na Somalia this public information bagambye agenda yakola operation sijja yagikwatirawa okimanyi teyafuna na honeymoon bana basajja nze oba balina biasness ne public information bagiwakanya. Kiringa bwe nnyimirira wano ne mbagamba nti Kyagulanyi music we si mulungi. Bobi Wine nze I'm a fan of Bobi Wine as Bobi Wine, but I'm not a fan of I'm not a what of Kyagulanyi. Those are two different people. Bwagende n'okuyimba muwagira mu kuyimba naye politically simuwagira. Tekinzijjako kubeera nga simuwagira political obutayagala music ye. Mbagambye is the most decorated general bawakanye. Tina, maybe the thing is maybe Muhoozi hasn't really proved himself beyond to the expectations of ordinary Ugandans. So how do you want him to? Let me give you an example. Tiger, if you a historian, you can maybe compare him to Gundi, Saif or Gaddafi oyo. If you saw Gundi omwana oyo Saif bamudeploying akowa. I mean, if you know what he did, you probably know what we are talking about here. Ojukiranga negotiating or compensating abagombali abakubibwa Gundi ennyonyi omujjukirawo n'omujjukiranga defending a proposal ya Gundi ku the School of Economics, you know, that's on public domain. So labanga tiaina any position in power ningo labanga alobinga nnyo kati ekizibu kye mulina mulowooza okuba Muhoozi is a son of a president kati mulowooza is what nti mulowooza nti buli kimu kyonna abadde alira ku mukeeka nenga institution zayiseemu tebabitunuulira ebyo owulira tebabitunuulira ebyo institution zonna zayiseemu mu America courses zakoze zonna
They don't award them because he's the son of a president. Okay, yagenda mu Thunderhurst. Nagenda mu Egyptian Military Academy. Okay, nagenda, that was a battalion commander's course. Nagenda Kalama Amdu warfare training. Nagenda mu US Army Command and General Staff College. Era neyo mu US Command and Staff College. Nagenda mu Senior Command course mu South Africa. National Defense College. Without due respect. Tina, whatever the problem is this, unti Muhoozi are operating a more structured state. Institution eziri formal eziri wo. Okitegeera. So kati atoli sayi. Kati agende muziriwa. Agende muziriwa. How do you guys Okimanyi nti Muhoozi bwe yali e Congo, General Kayanja Muhanga ye yali operation, yali akamaninga operation Suja. That is the army. Nga Muhoozi ali under Muhanji. And the following instructions. Naye kakati nze kyembabuuza kati mwe structured ogamba structured armies kati yandigenze muziriwa zitubuulire gwendala. Okay, kashinga mashibwe kiti. A professional army have to be structured. Tiger. Ne police wa Bungereza ne police wa Bungereza naye yayingira kuba naye let us not be so biased because he's a president's son kuba ye Muhoozi yakola yakola ate Muhoozi is not a qualified military man. This is nothing to do with that cancer meeting eyo. The risk was to later abantu doubt ey'amaanyi nti with all that decoration, with all that training, with all that polishing, omuntu namuyimiza ku kituuti okwogera, they can't even speak. I'm not saying someone has to be a good orator. Naye nga muntu tasobola na kusoma, to read. Oh God. Because it cannot read. Have you heard his speeches? Have you listened to some of his speeches? You can't even find them anywhere. Everybody is saying. Where his speeches, for example, let me tell you this. Kao now, you can't reason with Muhoozi. Nze kuba nali njogeddeko ne one on one. No. You can't even reason with him. I'm telling you. Mwe mutule abantu mubatunulira abantu. Yeah, you can't. No. People keep saying that nti Muhoozi si yayagala naye abantu bayagala yajje. Kave nembuuza abantu abagala yajje. The qualities of a very good leader, because we know, when Museveni was coming, mu 86, twamulabanga nga very, very, very informed about things. Exactly. Nga watandika okwogera bwati, he is very, very charismatic. People are following him because of his charismatic spirit. Nkubuuza, ngwamugamba wali obadde obge Muhoozi, nkubuuzizza Tibbi, you don't know him. Tibbi, you don't know him. Nze kyengezaako kugamba. Nze njagala nkubuuze, bw'agenda okumitinga other heads of state nga oba mu gundi military, other military what in Africa and other places, gw'omwogerera. Yali agenze kumwogereza. Nze nkubuulira, you can't even reason with him. Nze nkubuulira. Omuntu ne baba muwa gundi bwenkanawo alina okugenda mitinga abantu. Tebagenda kutwalayo omuntu atasobola kwogera. Bw'olowooza Museveni musiru okusindika omwana we agenda ayogere nga tasobola kwogera. If he went to meet a generals for other country, waliwo amwogera? Nze nkugambye jebana abantu oba mukola mutya nze simena. Yeah, but the thing is, this is a here and there say. It's a presumption. If we as a community, but you're taking a presumption to be true. No. If we've never had him give a speech, abantu benyini bovaamu. Gwe nongamba mbu wagenda eri ayogera. How do I kati gota nabakunyonyereza oyagala yogere ki? Oyagala yogere nani? Kati nze kugambye nze omuntu eyatuulako naye ntogerako naye one on one. Simanyi how he reasons. Kati gwatamu wamulaba nga wayogera naye one on one, which you claim.
Yeah. Okay. There's a time Museveni was meeting, I think, either Abraham Lincoln or someone. Abraham Lincoln? Nagamba. No, there's a president of America when I'm meeting. Abraham Lincoln nga emeka nawe. That's your problem now. No, then we brought up I'm not sure of who was Musajjagwe. Here's the context. Yali meeting omukulembeze oyo ng'amugamba. Abraham Lincoln. I've been fighting Gaddafi since. Yeah? I've been fighting Gaddafi since. But the good thing about Gaddafi is, Bomugama, I'm giving you maize and you're giving me something, he responds quickly. That speech is there. So Museveni was very, very, very articulate and deliberate ku points zayogera. So that is there in public domain. Chetubuza chiri chimu. Where has Museveni, okay, tuve kwecho. Let's give another example of another like omwana w'omukulembeze omulala mu Africa, for example. Tugambe Ian Kagame. Oh, tanaba kubera very articulate. But people have been saying Muhoozi is coming and he's coming as a replacement, as standby generator. Does he have the qualities to step in the shoes, given the fact that the government has been there for 40 years? Let me tell you this. Let me assure you this. No, let me assure you this. Not assure me. The question is, CDF. Because I know him and I'm assuring you. It's a privilege. By the time you've been let me tell you this. If Muhoozi is to take power by now, he will be more qualified than when Museveni took power in 86. Times have changed. How do you know? You will be more. How do you know? Yeah? How do you know? Because I know him. I've talked to him. No. What you know is not. Give me some kind of tangible. Tangible thing. Yeah. No, his biography. His biography speaks for himself. No, but biography can be designed. They can be decorated. The problem we have with Tiger King has a problem. You mean that? He's calling what is not he is? Tina. Yeah, but the thing is, why about these things? The connection he has. Let me tell you, the connection he has. Oh, what he went through. So he has done everything. What do you mean everything? Everything. Why? Yeah, you mean everything. Right now, it's a public image. No, by the way, do you know who has who has like I would say like how the army is right now is because of Muhoozi. Katika mboze ekibuuzo Tiger King. So all these beatings is because of him. This is what people think. Nebakukolera. You must be mwemuzanyisa ekintu kye bayita amagye mmwe. Tina nedda. Tina, we have Mauritius and Seychelles that have simply coast guards. Of course, you can't compare Uganda with Mauritius and other countries. Things have changed. Don't underestimate the Ugandan army. Tegaliwo buli wamu bayita Uganda mugitwale wano mu Amisoni mugitwale wano ensizo nazo zisinza Uganda omanyi lwaki America yagala Uganda tuse ne Djibouti. You guys, you're joking. No, we're not joking. What we are saying is this. These are facts. We are talking about facts. Of course we are talking about facts. I mean, I know those things. But at the end of the day, the question is, sorry, interrupting. Omanyi, as much as we chiringa bana bwe underestimating Museveni, those who underestimate him, njagala mulabe nga agenze mu nsi endala the way he's welcomed. Buli bamulabanga kabaka naye Uganda fe tumulabanga muzeyi kiri awo. Soko neke Tina. Twamuwelcoming in Iraq, twamuwelcoming in Afghan, twamuwelcoming everywhere where there is an American embassy. Uganda inayo amagye.
Kichotegeeza. Wamma tunyonyoleko n'ebyo. Kati kyategeeza. Mujagala ngambe mu nsi zonna mu Africa wowe ba deploying amajjo okuleka Uganda. No, okay, let me ask you a question. Listen to me. Why you get the Linda? Ozalwa kibasasula Uganda tibasasula nsi ndala. Uganda okayeri n'amagye. You know, yes, kubanga gali discipline neteka kwa kakimanyi. No, when it comes to security, you don't lobby on security. They don't lobby on security. Lobby on other things, but not security. You must be Bobagendo kulonda nti otwaleyo security yo, they must be sure of your army. Okay, the army is good. But they lobby in security. Lobbying in security people's lives. You must be joking. Okay. Let me ask you a question. It means the government is deliberate about investing in the army and equipment, not so? Why can't the same government invest in healthcare and education? Why? Do you know security comes before security comes first. No, it comes first. Security comes first. Tebakulimba munsi yonna security comes first. No. Njagala nkubuuze Tibbi, buli sawa muba mugamba nti Uganda healthcare mbulira mu Africa ne munsi zino ez'ebweru. Do you know what healthcare means? Okay, let me ask you a question, Tina. Tibbi, which country are you in? I'm in UK. Yeah, in UK. Okay, thank you very much. After UK 1945. Linda ko UK chikutwalira bakugamba how many hours does it take? Okay. Let me ask you, what can you do right now in Ukraine? Can you see your GP? What can you do right now in Ukraine? Oh, Chimanyi, let me tell you, I fly from UK and go to Italy. When I start feeling sick, I fly from UK, I go to Italy to be treated in Italy. Why do I do that? Why? They are fast. Why? Because their healthcare system is. Let me ask you a question. Because of their healthcare system. It is far better than when UK jogamba tewali tolimba abantu bera nnyo mu UK. No. Ebyo mujene mulimba wana abantu. UK wali okundi kati this is my experience nze kugambye bwe mbeera mu UK ne feelinga bubi. I fly to Italy. My point is to go for a quick treatment. Which is okay. Because it is faster there and it is better treatment than here. One knows about X-ray, nebakubuza why you asking for an X-ray. Tebasobola kuwa X-ray, tebasobola kuwa scan, kujjako Dr. Wonga yalaje it is necessary. Omuntu ali mu kufa. Tosobola kufuta busabinga webamanyi nti ngenda Uganda wano mbi missing nzije Uganda ne bascanninga organs zonna. Tina wama kambuze tikke manya Tibbi tolimba abantu gamba abantu amazima mugambe bobo ina government insurance UK. How long does it take you to see a doctor? Ate doctor sobola omulaba jipiwo ali ku simu bannange bane meeting abantu tuli kuchika hosti katubere ne some bit of order njagala muwe nze siri UK ne system ya Tibbi sagala te oyogerere UK abantu bajje ate basanga something different bandigenze mu nsi endala. Kati katwogere one at a time. Uganda government insurance. No, let me speak to how long does it take you to see a doctor? Just keep quiet. My point is this. After 1945 okulaba omusawo ewa mu UK. Then Uganda, I fly from UK and I go to Italy to get my treatment. Let me make my point. I stand to say no to that. This team you are let's make it one by one. Can I respond to the UK thing? My point is this. After 1945, ngabavudde mu lutalo waneno.
Otegera, the UK made a very deliberate health policy. Otegera, okulwanyisa the 5 giants, omuli poverty, omuli education, omuli health, n'ebirala. Otegera, kati tugamba kiri bwe kiti. Nti the government has the balina obusobozi bwonna okuteekawo healthcare system ng'ekolera ddala. Okitegeera, why we use the UK as an example is because the trajectory or the path UK gyekozesezza oba Singapore nawala uno omusajja uno aleka naye ali UK uno. Okitegeera, so kati the point isn't in whether the UK is actually doing it, but the point is they made a deliberate effort. Trajectory gye baakozesa yeemu. After the war, we know bateekamu ssente nnyingi okuzimba ennyumba ez'embaawo. Otegera, n'okusaawo healthcare system NHS. Otegera, it may probably have its problems nga healthcare system bweri waneno. Of course, the waiting list and all those things. Otegera, mutaka we batuwa information wamma ndaffe tubali tubimanyi nadde batulimba wa. No. Well, the problem with Tiger King I'll step is in TB as well when you're done. The problem with Tiger King is bali bonna abaana bajja ku platform waneno. He probably simply agwambugibwa ati talina information. Nedda bw'oba onnimbye nze manyiko information wadde siri UK ne Uganda. With the UK healthcare system is the waiting list. Let me explain. That's You're the talking about the health system. My point wasn't that this is the best place. No. I'm simply saying the trajectory began from 1945 after the war. And it was replicated in Canada. So when Museveni came after the war, by 40 years, ne wabera mwana nga omuzadde n'akula, by 40 years, abatazadde baana banne, abatasomesa abaana be baazadde. Kati ulese ya 1940 naye na kati okulaba dokita kikutwalira ebbanga. Kati atono let me clarify that. Tiger King. Mami TB. Let me talk about that. You talk. Wamamo mamutaka ngombulira nze siri England. I'm in the health system and I'm in UK. Okay, but in a 3-tier system. So if you know your government, your government insurance. If you have your government insurance, there's no government insurance. We're not talking. Maybe we'll get out a video. NHS system. Government insurance. What it is that, please. But enough what they call National Health Service, which is NHS system. That is government. The government insurance. That's simple term. Simple term. I won't argue on that line of it. Payer system. US by now payer system. Speaking. The NHS system, Chekola, but government you call 111 yesokerwako ne bamala okukola assessment of what you are ne balyoka balaba how to your primary care system weeri because it is so effective. Yes, there are some issues with it in Singapore, Canada zonna. Now who's the provider? Who's the provider? Yeah, no, cow. We pay national insurance contribution. Cow, just keep going. That's Uganda. All the 3 systems is
kumalayo. This guy. I'm asking to know. Mwami Tiger kakati kankubuulire. Singa kakati okedde n'owulira ng'owulira ekintu ekikusimbye mu kifuba. Okay? Bino byogamba mbu omusawo ojja kugira ekintu kikusimbye mu kifuba kuba 1111. The moment you call 111 ne bakubuuza kiriwa kiri luddawa bwe banaazuula nti ekintu ekikusimbye nti there are chances nti ogenda kufuna heart attack ojja kulaba ambulance ng'ekugguseeko in a very short time they will organize for it. Bwe banaagamba nti anti kibadde ki nti nedda ndabika skin yange eriko rush olwo nga bagamba nti no genda mu system eno. They do it according to the medical need. Tojja genda wali ogambe nti bannange nfunye ekintu sissa bulungi sikyassa bleeding abagambe nti wait for 3 months and no way. They have an obligation okubanga immediately mutaka ayogereko kakati every situation is different. Now one of US every situation is different. Now banga kye bayita triage bw'obanga oli mulwadde ng'owulira oli bubi call 911. Bajja kutwala muki bajja kutwala mu ER. Naye bw'onootuuka mu ER and they triage nga gwe toli ng'ekikyo tekiri agent osobola okumala mu ER ennaku ebbiri nga tebakulabye. Ne baleeta abalala abali obi ne bayitawo. I've had people that have stayed in the ER for 72 hours nga tebannamulaba kuba ebibye tebiri agent. Kakati bwebate gwe kennyini waba omanyi tekiri agent go to agent care. Bw'oba oyagala okulaba doctor owuwo as appointments ayinza okuba nga ali booked for months. That's an emergency. Agent care, like in which country is that? US. US. Oli ku system ya US. Yeah. Okay. Ogenda ku agent care. Byabwerere oba? Tewaliwo byabwerere. Okay. Waliwo private insurance. In UK everything is free. Absolutely free. Teri kintu kiri free bakujjako omusolo tekiri free. No kyengamba nti tosobola kugamba mbu sijja genda wano kubanga bajja kunsaba sente. The moment you call you treat nobody will talk about anything oba amanya ko gali olina NHS number everything you are contributing to that. Nawana wekiri togaana kugenda mu ddwaliro nti olw'okuba tolina insurance. Genda mu ddwaliro kuba amateeka g'abasawo gabalagira treat olyoka obanje. Mutaka, the most expensive place to have healthcare is the US, you know. Yeah, wano wali expensive nnyo. Yeah. Era yensonga lwaki mbagambye nze dental zange nzikolera Mengo. Yes, kasebo kankuwa ekyokulabirako. Nze ne mala mbeera n'omuntu wange. But getting the same services. Yeah. Bankola amannyo Mengo like 15 years ago. I've never had an issue. Naye singa bagakolera wano, I would have had another issue. Simanyi lwaki bakikola lwakuba baagala oteroddeyo naye Mengo bagakola bulungi. These are 15 years. Chenjagala okuwa one minor thing as nchireka ganvako nti senga mbadde wano kangambe my father came here. I'm giving just an example. Azokundaba ali wano avudde Uganda immediately heart attack ne mukubira wano nkuwa kyakulabirako njogera heart attack kubanga bambi his late so nebo namuteekako ekyo heart attack ne mukubira ne Bungereza immediately bajja Mukwaata bagende bamukoleko nothing. I'm not going to pay anything. Zero, nothing. But even not to be taken in Chembasava. So Kenya our general our China kubanga abadde contributing to the NHS system. Mutaka mbadde nina kyenkubuuza eyo mu America. Yesebo. Kakati omuntu abeera mu emergency for 72 hours nga tebamukolako. Bw'otuuka mu emergency si buli omu bw'otuuka mu emergency room bakola kye bayita triage. Kakati gwe baba tebannakulaba ne wajjawo abalina issues ezirimu agent gwe bakuyitako. Ne bagenda ku bali abali agent. Kusinziira how busy it is. Yeah, how busy it is. Yeah. Naye emergency mu America etegeeza ki kugwe? Etegeeza embeera gy'olimu ng'obulamu buli butiga anytime.
nga kijja ng'obulamu buli mu matigga enitaya kati w'ogendayo ng'olina tugeze olina ssenyiga akuluma eba emergency nedda osuubira kati w'ogenda awali wali agenda mu emergency nga alina ssenyiga kakati byebyo ebikoze kyegezo gakubeera neddokita bannaye in short so ndokukotaiga wano waliwo ebifo nabeerako e Virginia Beach naye bo balina enkola yaabwe bw'okuba 911 nti n'ogiyita emergency nga si emergency bakufininga kubanga emergencies ekigambo emergency mugundi mu EMS kitegeeza nti oli bubi ensoza entegeera bbiri oli bubi nnyo oli ku time ey'okufa kitegeeza kuba eyo gyoga 911 ne bajja ne bakutwala n'ogenda mu ddwaliro era nebakukolako bo bakuyisa buyisa kakati gwa awulidde oba obudde bwa kiro towulira bulungi noga akanvuge ngende ku ddwaliro bakuwa ekipapula n'ojjuzaako ebyo signs ne ba rating are you level 5 life threatening oba oli just osobola okulinda wandigenze wa dokita wo kitegeeza kwogenda kubeeraawo n'ekirala bw'ogenda mu emergency room nga si emergency insurance eyinza okugaana ogisa kubisasula kubanga ogenza awantu ewakyamu olina okulinda n'ogenda wa dokita wo primary doctor oba agent care walk-in mbadde ngamba agent gundi mbadde nga gyongamba agent naye banga emergency agent care tebeera emergency eba walk-in osobola ogenda ene time ne bakujjanjaba so oba ogenze mu kifo kikyamu ogamba nti ngenze mu emergency ogenze mu kifo kikyamu era olina okugumira kitegeeza twakoze appointment na dokita wo exactly yeah so togenda mu kifo kikyamu ku ssaawa ntuufu ng'ate olina ekirwadde ekifu so on top of that ne bw'oba ogenze mu ffe gye tuyita A&E accident and emergency bwe bamala okukola assessment oyinza okuba nga anuuse lugalo era bagira ne bagamba nti kati waliwo ze bayita minor injuries and major injuries era sikiuba badivatinga aba minor injury ayinza okuba nga yes ng'omuntu owulira nti it's an emergency to you but to the medical team bagamba nti your life is not in danger so basobola okuteeka in that category nti yes it is an emergency but omenyese olugalo balina okukwata baluteekeko plaster bakoleki yes it is an emergency to you but it is not your life is not in danger wali n'osanga nga you take longer because your life is not in danger nga gamba nina pain mu kifuba naki abo bamurushinga mangu nnyo kubanga their life is in danger and they are dealt with very quickly. Yes. Exactly. Okay. Kakiregeeza nti bano abagamba nti nebweru simanyi okutebalaba abasawo e Bulaaya so babeerawo 24/7 kati no nakakuleyo n'akalala no Uganda tulina accessible ku badokita mangu okusinga e Bulaaya kale no the reason is omwana aba ina rush tugeze kawo sosoko ndikato omwana tugeze ayina rush n'okuba ekifaananyi osoteeka mu app dokita eri n'akiraba nakubira n'agamba this could be this and that era kino kirabika bwekiti n'omudescribinga symptoms bwekiba nga kiri ng'olaba nkiri emergency nnyo omwana yerega akatube bakakuweereza n'okola ki n'okasiga ku mwana oba oyagadde waba tawonye ng'ogenda ew'omusawo we ebyo byonna twagala kumanya ffe tulina accessibility ku basawo mangu nnyo accessibility kireetera okubeerayo Uganda kireetera accessibility Uganda ono owa NRM yakoze ka video gudu simanyi dad simanyi kozi biki ng'ali emulago omwana we afudde anoonya abasawo tabalaba oba akalabye tayiga nze simala kumala okuba we NRM okufuna accessibility bambuuza nti oba oli wa NRM nze wembulira akanuma nye omwana yagenda yatwala bambi omwana wo omujjanjanga mulwadde emulago jukira be bali mu campaign bawana muzeeyo abeewo
omwana n'afa omwana wadde yali wakufa naye nga abasawo tebaliiwo n'atambula n'akwata vidiyo abasawo bagwa bali n'abuuza akawala bali nawulira byalo akalabakaba yegwe musawo are you the doctor bambi nawulira bubi Mwami Tiger omusajja Jaka I agree with one thing. Uganda, I agree with one thing with it. Bannange kambuuzeeko kino. Uganda kyangu okufuna omusawo because naddala primary care gye tuyita primary care abasawo abatondesokebwako because buli musawo ayagala buli musawo mulwadde gwajja okulaba he's the one benefiting in terms of revenue, whereas bw'otuuka mu nsi zino endala both your payment egenda kubeera mu system yo musawo yennyini tajja kugamba nti ndabye abasawo abalwadde 10 nja kusasulwa sente nnyingi okusinga bwe ndabye abalwadde 5. The more generating income generating so commercialized. Nze siri mugagga naye mbalaba. Bannange n'ekibuuzo ekinsiiwa kubagagga omukyala yagenda emulago ng'omwana we mulwadde muyi anoonya kulaba musawo naye n'abeera ne time ekwata essimu okurekodinga. Bambi yatwala omwana wo okumujjanjaba n'atuukayo omwana nga oba kale ye nga taata ayinza okuba oba omukyala we ye yaliwo yagenda okujja ng'omwana afudde kati n'abuuza abasawo baliwa walayi nga abasawo tebaliiwo omanye obeera emotional kanoga abasawo baliwo kati jjukira bano bayimbi kati bekyegamba nti abayimbi b'e Uganda tebamanyi na health insurance kitegeeza bo bamanyi fukamira muzeeyi munetwale mwame nga ola Kamiiri nti omuntu ali ku level ya Kamiiri n'okuba ne life insurance nga ye bozo kiraba kakati bambi ogamba yewe yatuuka mu mwana tobde n'ateyako live alabise ekyo Kyagulanyi kyabagamba labisa byabulima naawe oba okiraba. On top of that, we recently saw omulamuzi yennyini ng'awa ku ideology ku kufa kwa bba n'agamba neezira wano emulago n'enkola bwe nti omulamuzi kati waliwo kankuwe nange gundi gye nalaba kati we naagendera ku bintu bye ndaba ku gundi. I'm just concluding. Oba omulamuzi in her stature yasobola okugira naye omusajja waffe avudde ekyannamukaaka nga talina kyalina talina gwamanyi how are they going to be ng'omulamuzi yennyini ya strugglinga n'omulwadde we n'atuuka okufa. There are so many people who die not because there is no treatment but because of the way of the governance. Kati kawo naawo kankuweyo naye gundi gye nalabako ku internet ku gundi kuno bisala ya covid awo waliwo dokita muddugavu ng'agenda afuna covid bamuteera nagiraba story nagiraba ku gundi ku internet kuno mu America awo ng'afuna covid omudokita omuddugavu kati ng'amanyi procedure byonna naye teyabagamba nti ye dokita naye bamuleka ekitanda ne bamujja ku kitanda ne bakiwa omuzungu nga result seba azirabye nti alina kuba bwati era dokita oyo yafa naye okiwulira kati tugezako kugamba ebyo ebintu ebyo biri biwulirwamu tekigamba nti oba temukigamba nti oba kiri ku individual gundi kiba ku individual basis temukiteekanga ku gundi omuntu nze bwenkola ekintu owadde mba mpagira nyinza okuba mpagira Nuupu nyinza okuba mpagira Inaalemu it doesn't matter. Ekyo ne bakikola katono nnyo emboozi gyevudde manyo gyevudde aba yavudde wasituke nebuzo batwavudde wakati okutuuka eno gye bagamba ne Tina nti mu 1945 nga wanene Bungereza evudde mu ntalo bakola policies eziri deliberate ne bazimba amayumba nga bakozesa embaawo na biki na biki then ne basawo ne healthcare system n'okulwanisa the 5 giants which was poverty then to handle the obwavu then to handle all those things okitegeera
kati nze nga mbuuza nti gavumenti yaffe emaze emyaka 4 tesobola kukola policies ziri deliberate, public policies nga ziri deliberate. Okitegeera by now twandibadde nga tulina health education system nga eri waggulu nnyo, for example nga ne Makerere ennyingi nga tekyasereba nga bweserebye, you know, healthcare system yandibadde nga eri waggulu nga all those things are talking about. Nga mpa example ya Bungereza, not simply because Bungereza is doing very well per se, but nga ngamba nti the trajectory over the path of where it is, like Singapore and all the other countries like Japan, bonna baita